Buenas tardes, colegas. Vamos a dar inicio al seminario sobre tenencia segura de la tierra y la relación entre una tenencia segura y la restauración de las tierras. Mi nombre es Miriam Medel García. Yo soy la jefa de la Unidad de Políticas Públicas y de Cooperación Regional por parte del Secretariado de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Y estoy muy contenta como mexicana y latinoamericana, estoy muy contenta de poder moderar este espacio las siguientes 3 horas con todos ustedes. En primer lugar, informar a los participantes que tenemos servicio de interpretación. Estamos en una plataforma Zoom y ustedes podrán hacer clic en el botón de interpretación, que es como un mundo que está en la parte inferior de su pantalla, para poder transitar entre inglés y español. Algunos de nuestros panelistas hablarán en inglés, otros en español, entonces los distintos participantes podrán cambiar de idioma de acuerdo a sus preferencias. En segundo lugar, también informarles que tenemos habilitada una función de preguntas y respuestas para que, como tenemos tanto contenido en el seminario, para que todos ustedes puedan hacer preguntas a los diferentes ponentes y participantes. Sin más, vamos a comenzar. Tenemos, como ya he dicho, una agenda bastante extensa. En primer lugar, quiero agradecer a todos los coorganizadores de esta serie de seminarios, específicamente a nuestro coorganizador y cómplice en este tipo de actividades relacionadas con la promoción de la tenencia segura de la tierra, que es FAO, la Organización de la Agricultura y la Alimentación, con quienes hemos estado trabajando ya por más de 4 años en avanzar y en entender mejor y en plantear propuestas para todos nuestros estados miembros y diferentes actores de qué manera se puede transitar hacia una mejor tenencia de la tierra para incidir positivamente en proyectos reales, concretos y productivos para la restauración de nuestros suelos y de nuestras tierras como el preciosísimo recurso natural que tenemos. En segundo lugar, agradecer a Landesa, que también nos ha apoyado mucho, sobre todo con la conceptualización de la diseminación y de la diseminación de la información en torno a estos temas. Land Portal, que siempre nos apoya también con una perspectiva de manejo de datos y de la importancia de las evidencias para poder avanzar en la formulación de las políticas públicas. International Land Coalition, que en mi opinión nos trae una visión muy valiosa desde el terreno. Y por último, TMG, que es también desde hace más de 4 años hemos estado trabajando juntos en el desarrollo de los materiales y de las propuestas de políticas públicas que hemos estado formulando. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores, nuestros partners, y bueno, sin más, daremos inicio. Como ustedes saben, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación existe un área de trabajo sobre tenencia segura de la tierra y lo que esto significa, como ya he dicho, para proyectos de restauración exitosos. Estamos ante una crisis de grandes dimensiones a nivel ambiental, mundial, todos lo sabemos. Entonces, desde la perspectiva de esta convención, nuestro trabajo es siempre apoyar a nuestros estados miembros y otros actores en el manejo sostenible de sus recursos de tierra y de agua. Hemos comprobado a través de diversos estudios y distintas evidencias que la tenencia segura de la tierra es un componente fundamental para el éxito de este tipo de intervenciones. Y bueno, junto con FAO, una vez que nuestras partes nos han dado el mandato, hemos estado trabajando en generar una guía técnica para adaptar o para introducir los conceptos de la guía voluntaria de tenencia de la tierra bueno, me sé el nombre en inglés, de VGGT, de Infamous VGGT,
en proyectos de restauración, de tierra. So voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries, and forests in the context of national food security. Entonces, resulta que el tema es triplemente importante porque estamos hablando de restauración de tierras, de conservación y recuperación de ecosistemas y uno de las crisis o de los problemas que más preocupan el día de hoy a los gobiernos y a diferentes actores, que es la seguridad alimentaria. Ya para nuestra conferencia de las partes el año pasado elaboramos esta guía, la presentamos, fue muy bien recibida, pero ahora queremos dar un paso, digamos, un paso más y profundizar en qué significa la implementación de esta guía, de estas guías voluntarias, de la guía técnica, de todas las recomendaciones que hemos hecho a través de la guía, qué significa en un contexto regional y específicamente qué significa en un contexto nacional. De eso se trata el seminario del día de hoy, donde también hablaremos de la siguiente fase, que es la celebración, la organización de consultas nacionales que nos permitan saber dónde están los focos rojos, los cuellos de botella, para que pueda haber una tenencia segura de la tierra que sea coincidente con proyectos productivos de restauración. Hoy es el segundo de nuestros webinarios. El día de ayer estuvimos con la región, con el grupo africano. El día de mañana tendremos un webinario para Europa del Este, Asia y la región del Pacífico. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con la presentación de 2 mensajes de alto nivel por parte de nuestro Senior Management, empezando con el mensaje de Andrea Mesa Murillo, que es la secretaria ejecutiva adjunta de la Convención para la Desertificación, muy exministra de Medio Ambiente en Costa Rica, muy conocida, me imagino, por todos ustedes, y que tiene más de 20 años de experiencia en temas relacionados con el desarrollo sostenible y es con la ejecución de proyectos en América Latina. Escuchemos el mensaje de Andrea. Dear friends and colleagues, I am pleased that you are joining us today for this regional webinar. We will take an in-depth look at the role that secure land tenure can play to enable more efficient and effective conservation, management, and restoration of our land resources, soil, water, and biodiversity. As you know, the UNCCD was the first multilateral agreement to explicitly recognize tenure security as a critical incentive and key enabling factor for advancing all dimensions of sustainable development. How land is managed impacts climate, biodiversity, and our health and livelihoods. Therefore, we cannot overlook its governance and the rights of the people who care for and work for the land. Since 2019, the UNCCD has been working closely together with Food and Agriculture Organization and other partners to respond to the mandates given by our parties through the land tenure decisions adopted at the COP. We have produced a technical guide on how to integrate the voluntary guidelines on the responsible governance of tenure into land degradation neutrality targets and the implementation of the convention. Central to the guide is the recognition of equal use and the legitimate ownership rights for women and other vulnerable groups, which we are also advocating for through the UNCCD's global campaign, Her Land, Her Rights, to raise awareness on the importance of this step for the well-being of women and girls, but also for the benefit of people and planet. Upon request from our country parties, the UNCCD-FAO and other partners stand ready to assist with capacity building and technical support. Shortly, we will open a call for multi-stakeholder requests for consultations on land tenure. It is our aim and hope that the results of this consultation will be concrete and actionable, and that will allow to us to bring the conversation one step further as next session of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention, CRIC, which will take place in Samarkand in October, and of course, at our COP16 next year in Saudi Arabia. I thank you for your attention and your commitment and wish you a very successful session.
We thank Andrea for this motivational message, and we will now introduce the message from Mrs. Maria Elena Semedo, who is the Deputy Director General of FAO, an economist and politician from Cape Verde with over 30 years of experience in public service. Welcome to this regional webinar on the role of land tenure in addressing land degradation, jointly organized by the United Nations Convention to Combat Desertification and the Food and Agriculture Organization of the United Nations with partners. Land degradation affects 20 to 40% of global land area, undermining the well-being of 3.2 billion people. Governance of land tenure is a key enabler to achieve land degradation neutrality. Addressing tenure security helps ensure that all legitimate tenure rights holders, including women, youth, indigenous people, can fully participate in efforts to halt biodiversity loss, adopt climate-smart land management, and scale up ecosystem restoration to combat desertification and drought. Secure tenure rights are a key incentive to invest in land. Over a decade ago, government, civil society, the private sector, and academia adopted the landmark Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Forest, and Fisheries in the context of national food security in the Committee on World Food Security. To better put these voluntary guidelines into action, as urged by members, FAO and UNCCD launched a joint initiative on integrating tenure security into land restoration initiatives, aimed at raising awareness on the value of tenure security and supporting countries to integrate the voluntary guidelines into land degradation neutrality. This collaborative effort will be presented here today. Friends, governance of tenure and land degradation neutrality are sensitive and complex issues. Looking at the past 10 years, efforts by many stakeholders to improve governance of tenure at local, national, and global levels are a true inspiration for countries wanting to address tenure in the context of land restoration. Today's webinar will spotlight such experience as well as useful resources available. FAO and UNCCD, along with other partners, stand ready to support countries to integrate the voluntary guidelines into their land degradation neutrality initiatives. Thank you. We thank Ms. Semedo for these words. And with that, we are over with the introductory part of our webinar. I would like to now go into an icebreaker. Estamos muy contentos porque tenemos más de 120 participantes de todos los países de la región. Entonces, mis colegas van a compartir un link ahora para que ustedes nos ayuden con una encuesta, una pregunta muy rápida, solamente para situarnos en contexto y un poco para entender cuáles son las expectativas que tienen todos ustedes. Cuando escuchan las palabras tenencia de la tierra, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Es una Mentimeter, una encuesta de Mentimeter. Pueden ir desde sus teléfonos a menti.com y utilizar el código que está en sus pantallas. Y estamos esperando, vamos a ver ahora en los siguientes segundos, gente, pueden escribir en español o en inglés, seguridad, land grabbing, en México se dice paracaidismo, propiedad,
¿Qué más? ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en tenencia de la tierra? Acceso, pueblos indígenas, protección, apropiación. Bueno, diría land grabbing es más cercano que apropiación. Yo hablé un poco del slang mexicano. Seguridad, derechos, pertenencia, títulos legales, justicia, tragedia de los comunes, fuerte, pero es verdad. Sostenibilidad, derechos, propiedad. Muy bien, estabilidad, enajenación, pertenencia, ownership, registro, new colonialism, resource availability. Y bueno, destacando los temas alrededor de seguridad, derechos, propiedad, pertenencia. Tierra de otros. Bien, vida, acceso a alimentos, pueblos originarios. En efecto, en nuestra opinión, es la opinión de todos quienes trabajamos en este tema y de todos el grupo de instituciones que está colaborando en este tema, que la tenencia de la tierra un poco está en la intersección entre la agenda de derechos humanos, la agenda global de derechos humanos y la agenda global de desarrollo sostenible. Y probablemente a 7 años del 2030, cuando tenemos que acelerar los esfuerzos para alcanzar esas metas, podamos hacer que estas dos agendas coincidan y al hacerlas coincidir, acelerar la transición. Muchísimas gracias por participar. Vamos a conservar los resultados de esta encuesta que sin duda nos alimentan y nos motivan. Y sin más preámbulo, voy a dar la palabra a mi colega Sasha Alexander, quien hablará de, digamos, el mandato que tenemos y los antecedentes de esta iniciativa. Sasha es a Senior Policy Officer with the Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification, donde se concentra en el papel del manejo sostenible de la tierra y en la restauración de ecosistemas, apoyando a nuestras partes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y específicamente la meta 15.3 que tiene que ver con degradación neutral de la tierra. Sasha es un experto en muchos temas relacionados con la UNCCD y específicamente en temas que tienen que ver con tenencia de la tierra. Y bueno, sin más, habla bastante español, espero que se anime a decir algunas palabras en español. Y Sasha, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Bueno, voy a hablar en inglés. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy día. And I wanted to remind you that the UNCCD is one of the 3 Rio conventions, along with biodiversity and climate change, just in case somebody forgets that. So we work very closely with our sister conventions for synergies on our overlapping mandates, which is the sustainability agenda. The primary objective of the convention is to assist countries and communities with conservation, sustainable management, and restoration of land and water resources. In response to the SDG target 15.3, we have now over 100 countries that have set their land degradation neutrality, or LDN, targets under the convention. And an analysis done about 2 years ago, we see that there are over 1 billion hectares of land that have been committed to restoration, either under the Rio Conventions or other global and regional processes like the Bonn Challenge. And land degradation neutrality commitments are just under half, at about 450 million hectares. And as you know, in Latin America, we have the 20 by 20 or 20 por 20 initiative that is an offshoot of the Bonn Challenge. And many countries have committed extensive
areas under that initiative. Here's a timeline of where we have been over the last 4 years. The parties to the UNCCD have recognized tenure security as a key enabling factor for land restoration, conservation, and sustainable management. So at COP14 in 2019, we had the first decision ever for a multilateral environmental agreement that acknowledges the importance of tenure security. And it has a specific request that we work with FAO and other partners to produce a technical guide. And that we have done, and we will hear more about that later in the webinar. And then we went to COP15, which was last year in Abidjan, Côte d'Ivoire, and the parties reinforced the land tenure decision with another decision, which requests further development of the guidance, how to make the guidance more practical, so that there are applications that can be used in a variety of circumstances. And so this is where we are now. The UNCCD-FAO and partners are leading on this joint initiative to see how we can mainstream tenure issues, not only into LDN, but in the wider land restoration agenda. And this will bring us in 2024 to our next COP. So the COP14, as I mentioned, is the specific request to produce a technical guide. We focus the technical guide on the principles and practices contained in the VGGT. And we thought that this would be the best way to make the alignment with land restoration initiatives. And so we see the technical guide sort of as a bridge between the fantastic work that FAO initiated over 15 years ago and culminated in the launch of the VGGT 10 years ago, and all the incredible work that's going on with the Decade on Ecosystem Restoration and all the other initiatives that are looking at regenerative practices. So the idea is that the foundation of this work is on UNCCD decisions as well as the VGGT. So we're looking at the idea of being voluntary and flexible. There are ways to customize, to tailor various pathways. It's action-oriented. So the idea of being putting things into practice and multi-scale. So from the local to the subnational to the national, there are a continuum of solutions. And these we have the technical guide is now available in all 6 UN languages and available on both the UNCCD and FAO websites. We also produced an options paper with Land Desa, and we will have a presentation on that. But very quickly, the 4 pillars that are addressed in this options paper have to do with building an awareness-raising plan, identifying target audiences, using a gender-responsive approach, what are the high-level messaging options, and how to customize messaging for a specific context. And then there's the monitoring and evaluation. How do we measure the efficacy of these activities? So here we are, we have a COP decision, which is guiding our work over the next 2 years. And regional webinars, as we're conducting, we conducted
preliminary webinars in February, and some of you may have attended, just for our national focal points and the FAO colleagues' focal points from climate change and biodiversity as well, just to give it a preliminary indication of where we're going with this work. The multi-stakeholder partnerships and platforms are often seen as a critical first step for a long-term process. So we're looking at providing technical and administrative support to lay the foundation for a long-term process. We also are requested to look at financing opportunities and business models to see if we can build an economic case for why land tenure, tenure security, legitimate land rights are an important part of restoration initiatives. And then we're also requested to continue awareness raising, as well as continue to explore the use of indicators and data sets that can be used in our reporting, but also in project evaluation and program monitoring. So we see a great opportunity here, a great window where we need to make our voices heard, and we need to leverage new donors and partnerships and synergies. Perhaps these did not exist 10 years ago when we launched the VGGT. We also think that working within country-specific land legal frameworks, national action plans will help us achieve greater effectiveness and help us establish and sustain processes that are necessary to deliver. And then there is, as always, a continued recognition that this will involve a dedication of time and resources so that we can engage with the most marginal groups of society. Those groups, such as women and youth, that are often disenfranchised from the land use sector because of their lack of control and access. The GBF, or the Global Biodiversity Framework, was agreed in Montreal. I'm sure many of you have been following that process within the CBD. And I just here want to highlight a couple targets that are very much in line with the work that we're doing, not only in LDN, but in terms of gender equality, in terms of tenure security, in terms of youth engagement. And so target 2 is the area under effective restoration. Target 10 looks at production landscapes, or working landscapes, as some of us refer to it. And target 23, which is very explicit about the gender responsive approach, recognizing women's equal rights and access to land and natural resources. So we see a lot of opportunity to synergize and to come together with the CBD colleagues, the CBD national focal points, and other stakeholders. This is a very basic timeline of where we are and where we're going. Here we are in May. We're conducting these regional workshops. Then we will open up a call, a notification process, which will be a call for a request for support from countries. And this, I'll talk a little bit more about this at the end of the webinar. We will then select countries to be part of the national consultations, and we will hopefully begin in late 2023 and then 2024. I just wanted to also make you aware of the global mechanism. Some of you may not know, but the global mechanism is a unit of the UNCCD, works very closely with the Secretariat, and is mandated to help countries with resource mobilization and project design. So they are looking at translating the LDN, the national drought plans,
into concrete actions. So they are very much focused on national capacity building through their transformative projects and programs, and have been very active in helping countries since the beginning with the target setting program for LDN, and that started in 2015, just when the 2030 agenda was adopted, and it has made great progress in terms of bringing countries to the point where they can develop their projects and programs. It is also a liaison or a connector with donors, with implementing agencies, with civil society, and all the other actors that we need to come together to make these initiatives come to life. So the global mechanism is working very closely with us and is focused on developing a toolbox. This toolbox will include a business case for land tenure. So what is the value proposition of integrating land tenure into restoration initiatives? It will also develop a tenure checklist, which has been helpful to us in the past. And this provides specific guidance to project developers, but as well as to donors, so that they can have a quick guide to see if tenure is adequately addressed in the projects and programs. And then finally, there will be a mapping of stakeholders and the various financing opportunities, so that countries can consult and look at those to see how best to access those resources. So if you have any specific business cases or other good practice examples, then we would welcome your inputs, your contributions. And we are going to share these PowerPoint presentations with you, so that you have all the information and all the emails available to you as we move forward on this journey. So I thank you very much for your attention, and I pass it back to Miriam. Thank you very much, Sasha. This was a very comprehensive presentation that situates us on where we are or where we want to go. I probably should have said at the beginning, we are going to have this series of interventions on the global aspects of the land tenure and the work that we have been doing. And then there will be a second part on specific to Latin America. I encourage participants to start sending questions in the Q&A if you wish. The first question is if we could share the documents. We will share everything with all of you, and we will also make emails and contact information available for everyone. I will now go on to, so feel free to start asking questions to the different panelists, and then I will collect them. I will try to transmit them to the best of my ability at the end of this session. Ahora vamos con la presentación de Amparo Cerrato. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Amparo es una abogada hondureña que tiene maestrías en gestión ambiental y desarrollo sostenible y que ha trabajado por más de 17 años en la gestión de proyectos y políticas públicas en materia ambiental y climática. En este momento ahora, Amparo es oficial de tenencia de la tierra y recursos naturales en la Oficina Regional de la Organización de la Agricultura y la Alimentación para América Latina y el Caribe. Y Amparo nos va a presentar el contenido de la guía técnica de la que ya hemos hablado, que desarrollamos conjuntamente junto con FAO y UNCCD para la COP15 que celebramos en Abiyán el año pasado. Adelante, Amparo, muchas gracias. Gracias, Miriam. Un gusto compartir contigo y con todos ustedes este espacio. Agradecer desde la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe la oportunidad pues, de poder presentar, ¿no? Así de manera muy breve el contenido de la guía técnica sobre la integración de las directrices voluntarias
dentro de la aplicación de lo que es la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación y la sequía y la neutralidad de la degradación de las tierras. Agradecer, ¿no?, a la convención, agradecer también a nuestros colegas de FAO en la sede en Roma de la División de Agua y Suelos, especialmente a Aurelí y a Colín también por su apoyo siempre a la región de América Latina y el Caribe. Muy rápidamente, y para seguir, me confirman por favor. La guía técnica, un poco su alcance, busca ser muy práctica, dar de esas respuestas del cómo, ¿no?, de cómo avanzar en la integración de lo que es la tenencia de la tierra en estas iniciativas. Está basada en guías técnicas que ya existen sobre las directrices. Comentarles que esta es la guía número 14 que se ha desarrollado de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable. Esta es la más nueva, ¿no?, de estas 14, y pues como bien lo decía Sasha, ya está disponible también en español y en inglés obviamente. Y como decía también Sasha, pues busca promover acciones tanto a escala nacional como local. ¿Quién es su público? Esto es muy importante. Está dirigida a responsables políticos, a tomadores de decisión, ¿no?, en estas áreas, y también obviamente administradores de tierras, tanto en el ámbito público como también a nivel de las comunidades, y naturalmente pues a los beneficiarios potenciales de cualquier iniciativa de esta naturaleza. Algunas consideraciones claves, ¿no?, que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar la guía es que, bueno, se centra en lo que es el reconocimiento de estos derechos legítimos de tenencia, que no es lo mismo siempre que derechos legales, ¿no?, sino que incluye aquellos derechos que aunque no estén reconocidos formalmente por la ley o en un documento, pero son derechos legítimos. Por ejemplo, lo que es los derechos consuetudinarios o los derechos tradicionales de poblaciones indígenas y étnicas, de comunidades locales también. Otro aspecto central de la guía es el tema de la consulta y la participación, que es central, y la aplicación de un enfoque que responde a las cuestiones de género, es decir, promover una gobernanza responsable de la tierra que busque garantizar los derechos a la tierra tanto de mujeres y hombres. Un breve resumen de las directrices voluntarias para aquellos que no estén familiarizados tanto con ellas. Comentarles que, bueno, fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria en mayo de 2012. Justo el año pasado celebramos los 10 años de las directrices. Y bueno, alienta a los estados a reconocer, a respetar, a proteger, como les decía, todos los titulares legítimos de derechos de tenencia. Esto es importante porque en el centro de las directrices, en su corazón, está que se adopta un enfoque basado en los derechos humanos. Es el primer instrumento de alcance mundial de soft law, derecho blando, que decimos que aborda directamente el tema de tenencia y gobernanza de la tierra y los recursos naturales, como bosque y pesca. Y las directrices pues son un consenso sobre esas prácticas internacionalmente aceptadas que ya existen para realizar la gobernanza responsable de la tenencia. Y algo que a mí siempre me gusta resaltar de las directrices es que a diferencia de otras, por ejemplo, convenciones internacionales que formalmente, digamos, son aprobadas por los estados, pues estas fueron aprobadas y respaldadas de manera pues total, digamos así, por muchos gobiernos, más de 130 gobiernos del mundo, pero también con un gran respaldo de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de organizaciones campesinas e indígenas. Y bueno, como les decía, pues es esa referencia global que tenemos para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra. Ya entrando a lo que nos propone la guía de manera concreta, ¿no? Habla de estas vías universales o de estas rutas o pathways, que le dicen en inglés, ¿no? Estas vías que se recomienda, ¿no?, aplicar a toda iniciativa, programa, proyecto que tenga que ver con neutralidad de degradación de la tierra. Y cuando hablamos de vías universales es que recomienda que se apliquen en todo este tipo de iniciativas. Y vemos la vía 1, ¿no?, que recomienda, ¿no?, apoyar lo que es mejorar los marcos políticos y jurídicos. Sobre todo sabemos que en América Latina tenemos una alta dispersión, ¿no?, de normativas políticas y jurídicas que tienen que ver con la gobernanza de la tierra y los recursos naturales y la tierra y demás, y que es por eso importante apoyar pues la armonización, la mejora
de este tipo de marcos y políticas. Y también no solo a nivel de normas jurídicas, sino también establecer mecanismos específicos de coordinación política. Así como tenemos muchas normativas y muchas leyes, pues obviamente también hay varias instituciones que pueden tener una labor o están involucradas en estos procesos, y es importante que se apoyen estos mecanismos de coordinación interinstitucional, ¿no?, a diversos niveles. La vía 3, ¿no?, que recomienda la guía técnica, es que las iniciativas de neutralidad y degradación de la tierra apoyen la garantía de los derechos de tenencia y el acceso de las mujeres a la tierra y los recursos naturales. Esto es central. Sabemos las brechas grandísimas, la deuda histórica que tenemos como región de América Latina y el Caribe con respecto a el acceso y seguridad de la tenencia de las mujeres a la tierra. Y en el caso de la vía 4, pues que se apoyen el establecimiento de mecanismos accesibles y transparentes de resolución de reclamaciones y conflictos. Nuevamente, algo muy pertinente para América Latina. Todos sabemos cómo el tema de tenencia pues ha sido causa y consecuencia, ¿no?, de muchos tipos de conflictos, y lo que se debe buscar con este tipo de iniciativas es apoyar el establecimiento de instancias para resolver de manera pacífica estos conflictos y no más bien agudizarlos o crear nuevos. Y también nos recomienda estas otras vías que son específicas para cada contexto. Es decir, las anteriores que les compartía se recomienda aplicarlas en toda iniciativa que busque promover la neutralidad de degradación de la tierra, y estas son más que pueden aplicar para ciertos casos o para ciertos contextos de algún país, de alguna región o de un territorio. Y la vía 5 nos recomienda pues diseñar y aplicar una planificación integrada del uso de la tierra que responda a la tenencia y sea participativa. Esto es importante, nuevamente haciendo relación a nuestra región de América Latina. Tenemos muchos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial a distinto nivel, de manera sectorial, pero muy pocos realmente abordan y toman en cuenta el tema de tenencia de la tierra, ¿no? Y eso es importante, cómo esta guía pues motiva hacia ese trabajo. La vía número 6, que dice que, bueno, hay que apoyar la neutralidad de degradación de la tierra mediante herramientas de administración de tierras. Aquí pues hay muchas también en la región, el tema de los catastros de tierras, los registros de tierras, y todas, ¿no?, otras herramientas que han surgido, ¿no?, de software y demás para lograr manejos y administración de tierra de manera más efectiva y expedita. La vía 7 pues motiva, ¿no?, a los estados a reconocer y documentar los derechos legítimos de tenencia, por ejemplo, sobre tierras públicas. Sabemos que todavía en la región muchas de las tierras de nuestros países son clasificadas como tierras nacionales, tierras fiscales, baldíos, etcétera, donde es importante pues clarificar y documentar estos derechos de tenencia. Y la vía 8, ¿no?, que recomienda que las iniciativas, ¿no?, que se apoyen al implementar la guía, reconozcan y documenten los derechos de tenencia para la gestión sostenible de los bienes comunes y colectivos. Aquí mucha referencia a los territorios no colectivos indígenas y de pueblos afrodescendientes y de comunidades locales que hay en nuestra región. Y la vía 9, ¿no?, que también no deja de lado esta otra forma de tenencia, que es asignar y reforzar los derechos y deberes, porque eso es muy importante. La guía sí hace, la guía técnica y obviamente las directrices hacen mucho énfasis en el enfoque de derechos y reconocimiento de derechos, pero también de deberes, sobre todo, ¿no?, de los propietarios privados en sus tierras, buscando, ¿no?, que se haga una gestión sostenible de los recursos naturales que se encuentran en esas tierras. Para ir terminando aquí este diagrama que de alguna manera pues resume, ¿no?, este enfoque de múltiples vías para la integración de la gobernanza de la tenencia para lograr la neutralidad de degradación de la tierra. Como ustedes ven, pues bueno, las directrices son esa sombría, por así decirlo, ¿no?, ese paraguas que fundamenta el trabajo a impulsar, y habla, ¿no?, de cómo recomienda cómo realizar este tipo de evaluaciones, ¿no?, de evaluaciones preliminares, una evaluación específica sobre lo que es tenencia de la tierra, es decir, entender realmente cuáles son esos derechos legítimos de tenencia de la tierra en un territorio que vayamos a desarrollar
una iniciativa sobre neutralidad de degradación de la tierra, es decir, no solo ir a entender cuáles son los derechos que están documentados o registrados, sino realmente entender toda esa confluencia de diversos tipos de derechos legítimos que pueden haber en un territorio. También recomienda muy claramente la guía hacer una evaluación preliminar de género, entender realmente esos roles de género, cuáles son esas normas tanto formales, pero también consuetudinarias, locales, que refuerzan o que puedan promover, por ejemplo, la desigualdad en cuanto a los derechos de la tenencia, por ejemplo, de poblaciones vulnerables como las mujeres y los jóvenes. Y también, obviamente, ¿no? Recomienda esta evaluación biofísica que obviamente va orientada a entender cuáles son esas causas directas e indirectas de la degradación de la tierra en un territorio. Entonces, ustedes ven estas tres evaluaciones preliminares que recomienda la guía son complementarias entre sí, la parte de la evaluación de tenencia, la evaluación de género y la evaluación también biofísica. Y aquí está, pues bueno, de nuevo resumido, ¿no? Cómo recomienda la aplicación de esos vías universales, que ya les había hablado, y también de aquellas vías que son específicas atendiendo a cuál es el sistema de tenencia que pueda haber en un territorio. Y sabemos, por ejemplo, cómo en Latinoamérica hay muchos territorios donde dentro de área que es estatal o pública, pues pueden existir derechos legítimos, por ejemplo, de comunidades indígenas, comunidades locales, como también pueden haber terrenos privados, es decir, se puede dar todas estas múltiples capas de derecho de tenencia y por eso es tan importante entenderlas y estudiarlas a la hora de diseñar este tipo de iniciativas. Ya para ir terminando, un estudio de caso muy rápido en la región, ¿no? De cooperación sur-sur, que fortaleció las capacidades en el monitoreo comunitario y planificación territorial de los bosques. Como ustedes saben, el mapeo de los bienes comunes, ¿no? O de los territorios colectivos, pues se requieren de herramientas tecnológicas, drones, imágenes de satélite, otras tecnologías SIG, y pues obviamente los pueblos indígenas y comunidades locales pues necesitan acceso y las habilidades para utilizar estas herramientas, y este es un caso concreto de cómo se aplicó la vía 5 y la vía 8 entre lo que es pueblos indígenas de Panamá y de Paraguay, donde hubo un intercambio técnico entre pares, entre los técnicos indígenas de ambos países para aprender uno de otro sobre el monitoreo comunitario de bosques. Y pues bueno, ellos intercambiaron y fortalecieron sus capacidades en lo que es para desarrollar habilidades cartográficas y cómo monitorear su territorio, reforzar la gobernanza de sus recursos naturales, cómo delimitar sus tierras, elaborar mapas de uso y administración de recursos naturales, y en base a eso, pues ellos realizar propuestas de planes de uso futuro para apoyar la gestión sostenible de sus recursos naturales y realizar un monitoreo periódico de la implementación de sus planes. Pero si ustedes ven, esto fue un tema, una experiencia muy, muy interesante porque era justamente técnicos indígenas jóvenes de ambos pueblos intercambiando experiencias y conocimientos para llegar a estos fines. Y ya para los mensajes claves que da la guía, lo que ya se ha dicho, ¿no? Que una tenencia segura aumenta el impacto positivo de las iniciativas de neutralidad y degradación de la tierra, tanto beneficios para las personas como para el planeta. Abordar la tenencia en estas iniciativas de neutralidad y degradación de la tierra comienza con la evaluación de las necesidades y condiciones locales. Esto es muy importante reforzarlo. La consulta y la participación significativa e inclusiva que ya habíamos hablado de todas las partes interesadas y para garantizar, ¿no? Que los derechos legítimos de tenencia no sean obviados o pasados por altos o ignorados en este tipo de iniciativas. Y bueno, los enfoques que responden a las cuestiones de género, que aborden desigualdades subyacentes en el control y el acceso a la tierra son exageradamente necesarios. No sé cómo reforzar tanto esto si realmente queremos lograr un cambio transformador a través de este tipo de iniciativas. El tema de concientización, el intercambio de lecciones aprendidas, el diálogo, las alianzas, el aprendizaje mutuo, eso es algo que desde la agenda regional de FAO-RLC hemos promovido mucho con las distintas redes de cooperación técnica que tenemos con los países, promover el intercambio de experiencias y aprendizajes, y el tema de los datos, ¿no? Que sabemos que en el tema de los datos también tenemos una brecha importante, datos e indicadores sobre la gobernanza de la tierra
son muy limitados en la región, pero realmente necesitamos datos para hacer un seguimiento de los avances, identificar dónde se necesita pues, más esfuerzos. Eso sería de mi parte. Como les decía, la guía técnica ya está en español, ahí les compartirán los links. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de compartir la guía. Denle un vistazo, está muy, muy buena para que la vean en completo. Muchas gracias. Amparo, muchísimas gracias. Fue una explicación muy completa y yo diría muy didáctica sobre la guía y sobre lo que la guía ofrece. Tenemos algunas preguntas en el chat, por ejemplo, si estamos considerando tree tenure y preguntan sobre los mercados de carbono. La respuesta sencilla es sí, son temas que vamos a estar considerando en los siguientes pasos, tanto como tenencias de árboles y de otra biodiversidad que existe sobre la Tierra, y el tema de los mercados de carbono, que efectivamente es muy importante en nuestra región y en todas las regiones para el éxito de los proyectos de restauración. Y hay otra pregunta sobre las pequeñas islas, Small Island Developing States. Hay algunas iniciativas específicas de restauración. Yo invito, bueno, Baptiste, lo invito a que se contacte con nuestro representante regional, que es José Miguel Torrico, para que le dé más información sobre proyectos específicos, aunque sí debo decir que en este momento hay proyectos, digamos, más avanzados por parte de UNCCD con el Pacífico, lo cual no significa que el Caribe no va a ser atendido, eso también va a ocurrir. Y bueno, me imagino que FAO también tiene muchísimos proyectos con el Caribe. Vamos a continuar con un video sobre la tenencia segura de la tierra y gobernanza incluyente de la tierra en Senegal. Laura. 1 second. Vamos a compartir con todos ustedes los links y las presentaciones, así como la grabación de este webinario. Corre video. Muchísimas gracias por esta presentación tan clara de cómo la guía, las VGGT pueden ser aplicadas y obtener resultados muy concretos para el beneficio de las comunidades alrededor del mundo. Vamos a continuar, tenemos una agenda muy apretada. A continuación, es un gusto para mí presentarles a Rachel McMonagle, que es la coordinadora de cambio climático la directora de cambio climático en Landesa. Como les adelanté, Rachel no la veo, ya aquí está. Mucho gusto en verte, Rachel. Como les adelanté, Landesa es uno de nuestros principales aliados
en esta búsqueda por integrar la agenda de derechos humanos, de tenencia segura de la tierra y de desarrollo sostenible. Rachel, as Landesa's Climate Change and Land Tenure Programmatic Lead, she develops capacity to implement land tenure as a climate mitigation and adaptation strategy to advance interventions that yield positive outcomes for communities and environment alike. Entonces, aquí es como una integración de todo lo que hemos estado hablando en algo muy concreto, en iniciativas muy concretas. I will stop now and give the floor to Rachel. Thank you so much, Miriam. As she said, my name is Rachel McMonagle. I'm the Climate Change Program Director at Landesa, and so pleased to be with you all here today. Landesa works to secure land rights for millions of people living in rural areas with the mission of increasing opportunity and promoting social justice. A few years ago, we established our climate change program with the intention of harnessing the power of land rights to mitigate climate change, build resilience through climate adaptation, and promote climate justice. So we're so grateful for this partnership with the UNCCD and FAO and the opportunity to speak with you all today. For today, I'll be covering two main points. One is really walking you through the options paper that has been mentioned by my colleagues earlier in this webinar. And the options paper is focused on awareness raising opportunities to build those connections between responsible land governance and combating desertification, land degradation, and drought. And then I'd like to close my presentation with just two brief case studies, one in Brazil and one in Colombia, on how some of these awareness raising efforts look in practice. So to begin with the options paper. As Sasha was mentioning, this paper is in response to the decision adopted at COP14 that focuses on land tenure and exploring options for raising awareness on these connections that we're seeing in order to build public knowledge on the responsible land governance as a key aspect of combating DLDD. So this paper addresses that request and offers options for how to increase awareness on land tenure and responsible land governance to catalyze inclusive, coordinated, sustained, and resourced transformative action. As we all know, tenure security is a crucial enabler for land degradation neutrality. And climate change is further degrading natural resources. This clear tenure is even more important to reduce resource conflicts and strengthen livelihoods. Effective awareness raising depends on equitable representation and leadership from vulnerable groups in the awareness raising efforts, from design through implementation. And so the options paper focuses on an inclusive and gender equitable approach. Power dynamics must be understood and intentionally addressed to support this meaningful and inclusive participation. Partnerships among all actors of all levels of governance are essential. So anyone interested, any organization or individual attending this webinar or otherwise can utilize this options paper. It's available on the UNCCD website and several other platforms. There are specific resources within that provide pathways to engage key stakeholder groups. Specifically, there are different sections for parties to the UNCCD, UN bodies, development partners, local government actors, civil society organizations, and private sector actors. Particular attention is paid to engaging women, Indigenous peoples and local communities, youth, pastoralists, migrants, and persons with disabilities, as subpopulations that may require additional attention to engage thoughtfully. Successful awareness raising can start with key actors at COP, but diverse stakeholders like you all on this webinar must be engaged and mobilized in order to support the awareness raising efforts at scale. So I'm so glad to be engaging with you all now. Sasha mentioned briefly that the paper outlines 4 steps for effective awareness raising efforts. The first being to draft an action plan. So think through your individual geographic and cultural context and consider options for those activities. This could look like conferences, hosting a webinar, different social media campaigns. It could be radio, television, or live skits and performances to communicate that information. A decision tree
and stakeholder-specific guides are available in the options paper to propose activities according to stakeholders' resources and expertise. Step 2 is focused on identifying and partnering with target audiences. It's critical to use a gender equality and social inclusion approach to tailor the design of the awareness-raising activities to meaningfully include diverse partners and key knowledge holders. The paper includes a checklist for creating an inclusive environment and presents opportunities for meaningful partnership. Step 3 is focused on adopting key messaging. There is sample messaging available within the paper and a communications guide on how to develop your own. And finally, all stakeholders are encouraged to evaluate the success and the efficacy of their awareness-raising efforts, learn from that first experience, and adapt in future iterations of the awareness-raising activities. The paper also has a significant focus on integrating a GESI approach, so integrating a gender equitable and socially inclusive approach. And there are also 4 primary steps within this section to encourage stakeholders to integrate meaningful partnerships to reach more stakeholders. So the first one is identifying vulnerable communities within your geographic context. Many rural communities are disproportionately experiencing tenure insecurity and face inequality in community decision-making. For example, some of these populations may include Indigenous peoples, smallholder farmers, landless laborers, pastoralists, migrants, displaced people. The list goes on. And the paper includes specific ways of engaging these subpopulations in meaningful ways. The second piece to consider is intersectionality of identity. Individuals or communities typically hold more than one identity, and depending on the context, some identities could align with power and privilege, while others could be positioned as distrusted or disenfranchised. So it's important to understand the power dynamics at play and the different barriers that may exist to accessing secure tenure. The third point for consideration is understanding the specific challenges and needs of individuals within the target audience to identify barriers for participation in awareness-raising activities. For example, inviting all community members to a meeting does not afford each participant equal opportunity to attend and engage. So it's important to consider cultural norms, language differences, gendered stereotypes, and other barriers that might affect who is able to engage in your activities and learn from those engagements. These barriers can be minimized with thoughtful planning and intentional space building. The final piece I want to address is digging into those power dynamics between groups, for example, between organizers and target audiences. To ensure diverse representation and leadership, it's important to understand the challenges that your audience may be facing and explore ways to intentionally address those power dynamics. To briefly dive into 2 case studies, the first, I wanted to feature the role of Indigenous peoples in sustainable land management. Indigenous peoples and other local communities hold secure land tenure to only 10% of the land that they hold. There's significant evidence on the power of land rights to generate positive environmental outcomes for ecosystem conservation, climate mitigation, and local livelihood generation. This study featured on this slide is one of many statistics that we've all likely seen before regarding the effective stewardship of IPLCs and their ability to promote conservation, often more effectively than significantly funded government programs. I raised this study as an example of considering how this information was generated and promoted, seeing it as a powerful statistic that many of us have seen before. This has appeared in scientific literature, local testimonies, blogs, social media posts, and other webinars. So understanding how this piece of data was generated and then shared out on many platforms in awareness-raising efforts and activities. Raising awareness on these connections has been widely successful, but we also need to consider who is involved in sharing these stories, who is speaking at COP, who is using this information to enact change.
And on the flip side, whose voices are not present, who does not have the data needed to influence policy. What partnerships were necessary to generate this evidence, and what can we learn from those partnerships? What partnerships between Indigenous peoples and civil society have grown out of these studies that have supported this awareness raising and this connection building? What direct funding relationships are possible? Finally, to pivot to feature another critical set of actors, let's turn to the Stand for Her Land campaign in Colombia. Stand for Her Land is the global campaign working to close the implementation gap for women's land rights through collective action. The campaign drives lasting change on the ground through collective action and advocacy at grassroots, national, and global levels. The campaign is supported by a global steering committee, including INGOs that provide global reach and technical expertise. The committee works in close partnership with country coalitions of women-focused organizations, and together they seek to influence governments, CSOs, NGOs, and other key stakeholders. The country coalitions have identified environmental and climate threats as key risks to the women that they support. This model of close partnership and prioritization of a GESI approach is an excellent model for effective data generation and awareness raising on the connections between land tenure and LDN that can be seen on the ground and communicated up through advocacy at all levels of governance. With that, I want to thank you for your time, encourage you to visit landesa.org and also explore the options paper in greater depth. Thank you. Thank you, Rachel, very much. I think this your presentation really situates us on the importance of all these issues for people. We have a motto at the UNCCD, which is putting people front and center. And it just comes, sometimes we forget. So we start talking about VGGT and technical guide and etc. And then we don't remember that this is actually about improving people's lives. So thank you very much. We will go into a very, very quick mini panel within the bigger panel on data and the role of data and information in supporting the global land degradation neutrality agenda. We have 3 presentations, 10 minutes each. And since I'm rushing up a little bit by now, so I will now give the floor to Laura Meggiolaro, who is the Managing Director of the Land Portal Foundation. We are also very grateful to Land Portal for their work they do in bringing the topic of land tenure to front and center of the conversation around sustainability. Laura is a specialist in information and knowledge management for development with a passion for open data. During the last 2 decades, she has been responsible for initiating, managing, and leading a range of data, information, and knowledge initiatives focused on land rights. So right on point on the topics that we are discussing here. Laura, I give you the floor now. Thank you. Thank you so much. I'm now trying to share my screen. Yes, you should be able to see my screen now. Just confirm. Thank you so much. Thank you. And good afternoon, good morning, everyone, depending where you are connecting from. And thank you for having me to this very interesting webinar. So we'll start by saying that, well, the picture that we have in front of us is not an easy one. So the relationship between degradation and tenure, but let's say more broadly between land governance and climate, is very complex and articulated. And of course, the data ecosystem around it is also very complex. So there is a consensus that 1/3 of the world soil, also including farmland, cropland, forest, etc., rangelands, is already degraded. And this is estimated to
scale to almost 90% by 2050. So is a real crisis. So together with other stressors, such as population growth, migration, urbanization, this is going to amplify existing crises and become a major driver for political instability and food insecurity and so on. So if we look both at the reasons and the consequences of land degradation, we see a strong relationship with management, governance, and use of land. So in fact, land degradation may be the effect of climate change, but research also shows that land degradation is increasingly caused by directly or indirectly unsustainable use of water and land resources. So example shows certain tenure decisions affect land degradation. For instance, that's an example. Land fragmentation, for instance, might force herders to smaller areas and accelerating the degradation due to overgrazing. Or, for instance, investment in commercial agriculture that involves monoculture or lack of policies. For instance, when unplanned and unregulated urbanization or deforestation, mining, privatization of communal land resources or land speculations, most often they destroy the biodiversity and generate desertification and straining of water and land resources, leading to an increase in greenhouse gas emissions. So the lack of ownership also over land discourage people from investing and committing to sustainable activities such as soil conservation, drainage, terracing, agroforestry, and so on. On the other hand, land degradation is also disrupting agrarian and pastoral systems, undermining the water, energy, food nexus that is so critical for rural and nomadic livelihoods. Sometimes there is a dual relationship that affects negatively land degradation and tenure. So according to a study from RRI, for instance, in a number of emerging economies, countries, 31% of the area included in timber, mining, agriculture concessions overlap with local communal land. And if you think that indigenous people and local communities and Afro-descendant people legally own a small, tiny fraction of the land they manage customarily, you can immediately see where the major vulnerability factors and risks lie. So let me go here. In such a complex landscape where tenure, land degradation influence each other so closely, what are the major data challenges? How can we identify vulnerabilities, use the data to assess the risk, inform decisions and policies? So this complex relationship demonstrates that the way development partners see land makes it cross-cutting multidimensional issues. Now, for instance, land sits in climate and environment agenda, but also in the food security and agriculture, or economic development and investment agendas, or governance and rights. So in spite of sitting in many of these broader development issues, very often is invisible, is not heard enough. So in the specific case of tenure and degradation relationship, there has been, of course, efforts, in the SDGs, the target 15.3 is an example, trying to measure the different indicators, land cover, land productivity, carbon stocks, but measuring this there is some concern that whereas measuring biophysical data is usually done through a series of impressive and sophisticated tools, the challenge comes when we want to correlate
this biophysical data with soil, with tenure data. The Land Portal has published a data story recently where we observe a significant gap in alignment between short-term land degradation projects and long-term, wider, nationwide program addressing responsible land governance. So this requires a much more specific focus at the subnational level. But we want to point the attention to another aspect. Yes, it's difficult to measure, but one of the reasons why it's difficult to really have a good understanding of this relationship is due to the fact that, yes, it's very complex and cross-cutting and multidimensional issue, but in most cases, land data specifically is very fragmented and dispersed, but is also difficult to access. Most institutions and organizations are producing the data according to their mandate, to their agendas, to their needs, but also there is a lack of good understanding of how data should be made accessible and available for analysis, for aggregation, for to be scrutinized, to be used, basically. So as a result, most of these discussions remain close and uncoordinated, happening in silo, and this is combined with the lack of standardized approach to data management, to information management. It makes very, very difficult to get a good understanding and the plan coordinated solutions way forward. So in this complex context, what the Land Portal is trying to do is, because we see the importance of data and information as a critical enabler of a more equitable and environmentally sustainable governance of land that address land degradation, we see open data as a tool that can support better decisions and more coordination, more collaboration. So as a leading advocate for open, inclusive, and democratic and high quality information and data, the Land Portal is moving in 3 different directions. We support the action that helps information providers and governments make data more open and accessible. We also engage stakeholders into a constructive and inclusive dialogue and conversation around data that include different voices and different stakes. And finally, try to build data alliances within and beyond the land sector, because addressing land degradation requires a broader vision that goes really beyond sectors and boundaries. So together, for instance, with the Open Data Charter, Global Data Barometer, the Global Donor Working Group of Land, and others, we have launched this open data movement that really aim at improving the state of land data at the global level, but also at the national level, and support decisions and coordinated actions. So as a movement, the idea is to improve the open data, the state of open data globally. And there are different tools and different initiatives, each of which is really done in collaboration with
with our partners. So whereas the Open Data Index and the State of Land Information aim at providing us an understanding of national ecosystem, data ecosystems, who are the custodians, who is managing what databases, the state of these databases, whether they use standards, they are open, interoperable, and usable. The Open Up Guide is really more a tool for supporting government to make information more open and accessible, but also to initiate a broader dialogue where the governments can convene with other stakeholders around a constructive dialogue and aim at making data and information more open and accessible. So this is the effort, and we really welcome other stakeholders to join and to join forces with us to really stimulate more conversation and more action-oriented to making data more open and accessible, which are fundamental to mainstreaming climate actions. Thank you so much. Thank you, Laura. I think we're all here up to an open land data movement. I hope we can move ahead with it. I will now give the floor to Eva Herschel, who is the Data and Land Monitoring Lead from the International Land Coalition. She has been there since 2017. She works on the development of the Dashboard Monitoring Initiative and supports the establishment of national land observatories with the land matrix. We have short of 10 minutes. So Eva and Manuel, who is coming next, I'm going to ask you to really keep to the time. But please, you have the floor. Gracias, muy buenos días, buenas tardes. Sí, soy Eva Herschel, soy la encargada de datos mundial de la Coalición para el Acceso de la Tierra. Voy a hablar en español, pues me van a perdonar si no entienden todo, si no está perfecto. Pero sí, tal como dijeron, nosotros estamos trabajando desde la ILC sobre la diversidad de los datos para generar, crear, centralizar datos más inclusivos de fuentes diversos, ¿no? Y desde hace un par de años estamos también liderando el diseño de las Naciones Unidas o trabajando con los demás socios del diseño de las Naciones Unidas en la lucha contra la desertificación. Y este año hemos asumido el coliderazo del reto 5.1 del plan de acción que trabaja en los vínculos entre la seguridad de la tenencia de la tierra y la restauración. Pues hoy voy a estar hablando un poquito más de cómo queremos pensar en los datos que nos puede apoyar en entender mejor la capacidad, siempre basadas en las personas, basadas en las comunidades, para la restauración de la tierra y los vínculos a la tenencia de la tierra. Nosotros como una coalición global, tenemos más de 300 miembros, organizaciones que hacen parte de nuestra red, y este año, el año pasado, la verdad, hemos elevado nuestro trabajo en datos, los datos basados en las personas, a uno de los 3 objetivos centrales de la coalición, que quiere decir que hemos puesto mucha más energía y enfoque en el trabajo de datos en esta nueva estrategia. Y vemos que los datos son de gran potencial para la rendición de cuentas, tanto para los gobiernos, las corporaciones y otros actores claves. Y creemos que entre de nuestra red y todas las iniciativas de recopilación de datos que tenemos mucho potencial para indicar las posibles mejoras a las políticas y programas y implementación de ellas hacia una restauración y menos degradación de la tierra y los suelos, basado siempre en las personas y sus comunidades.
cuando hablamos de la degradación del suelo y la tenencia de la tierra, sabemos que ya tenemos indicadores claves, ¿no? Indicadores bien definidos de los ODS. Tenemos el 1531 que habla de la proporción de la tierra que es degradada. Tenemos también los indicadores 142 y 5A1. Los dos hablan de varios aspectos de la tenencia de la tierra, como la documentación informal que tiene la población, además de sus percepciones de la seguridad de su tenencia. Tenemos también medidas de control o medidas que nos dicen la proporción de la tierra que están en manos de las mujeres. Esos serían los indicadores claves que nos hablan de estos dos elementos de los cuales estamos hablando hoy. Pero sabemos también que deberíamos ir más allá de estos indicadores, que sabemos además que los datos que recopilan son limitados. Además de saber cuánta tierra es degradada y cuál es la proporción de la población que tiene documentación a sus tierras, podemos también preguntar si tiene un marco jurídico propicio a la restauración de la tierra, que da los derechos llenos a las comunidades que habitan, que usan, que han siempre cuidado de la tierra. Sabemos también que tenemos otros indicadores, 5A2, que nos da una perspectiva de género en cuanto al marco legal. Podemos preguntar cuál es el conjunto de derechos que tienen los pueblos indígenas y comunidades locales. Eso también es un indicador que indica la potencial para la restauración comunitaria de los suelos. La aplicación del consulta previa, libre, previa, informada, cuanto la ley prevé el uso y la aplicación efectiva de este principio. La toma de decisiones, si está con la participación de los usuarios de la tierra, y finalmente si las leyes y los programas están siguiendo un enfoque, un approach basado en los derechos humanos. Estos son otros indicadores que también nos puede dar una importante información sobre la posibilidad de tener una degradación neutral de las tierras. Tenemos un ejemplo en Guatemala. Estos son datos que recopilamos a través de Landex, la herramienta que usamos en la ILC, para medir diferentes aspectos de la gobernanza de la tierra. Sabemos que en Guatemala, a través de los datos, que existe un compromiso con la neutralidad de la degradación de las tierras, pero que políticas para su implementación son muy limitadas. No hay datos que nos dicen cuántas unidades rurales cuentan con un plan de gestión sostenible de las tierras. Y sabemos que a pesar de un marco legal que provee para la tenencia comunal y comunitario, que solo el 8,3% del país pertenece a pueblos indígenas y comunidades locales. Esos también son datos que nos ayudan a entender la situación en Guatemala y la potencial para la restauración de las tierras. Yendo adelante, es importante mejorar la interoperabilidad de los datos. Sabemos que son varios indicadores a varios niveles que nos hablan de elementos importantes del LDN, de la restauración. Cómo hacer que estos datos sean compatibles o que hablan entre ellos. Crear espacios para fuentes de datos diversos, no solo datos oficiales. Y tenemos que crear también procesos para datos comunitarios generados por los ciudadanos que también nos pueden dar una información muy valiosa en esta conversación y finalmente considerar los múltiples variables que tienen impacto sobre la degradación del suelo. Yo voy a terminar ahí y voy a pasar a uno de nuestros miembros, Manolo, que te va a hablar de un caso muy específico de Ecuador. Ya voy a abrir la presentación, pero paso la palabra a Manolo. Muchas gracias, Eva, y gracias por la invitación a compartir con ustedes
un caso, y lo voy a hacer bastante rápido por razones de tiempo. Lo primero tiene que ver, este proyecto se desarrolló en la zona de amortiguamiento de un área protegida en la Amazonía norte de Ecuador. Es un área completamente llena de bosques, pero con grandes amenazas por principalmente la ampliación de la frontera agrícola y actividades extractivas relacionadas con la ampliación de la palma africana. Sigamos, next. Ahí está, la pueden ver, el color verde al extremo amazónico. Next. Esta es el área protegida cuando nació en el año 1979, con apenas 255,000 hectáreas y tenía esa forma. Next. Esta es al año 1991, la misma área. Pueden ver en la parte superior esta punta y luego todo el cuerpo restante que se extendió, llegando a 655,781 hectáreas esta reserva o área protegida. Sigamos, next. Sin embargo, al año 2000 ya se identificaron en la cabecera de esta área protegida todos estos ocupaciones de colonos, como llamamos aquí, campesinos que emigraron de otras regiones del país a la Amazonía, pero que estaban interceptados con el área protegida. Next. Ahí pueden ver en los colores cómo logramos identificar los distintos regímenes institucionales sobre la tierra. Es decir, cuando un colono o familia quería acceder a la tierra, tenía que llegar a diferentes instituciones del Estado y están identificados por colores. Next. Esta es como queda el área protegida en 1994, con una reducción importante de hectáreas, 600,000 hectáreas aproximadamente es lo que queda, y pueden fijarse en la parte superior, en la cabecera del área protegida, cómo cambió la forma del área. ¿Por qué? Porque la Autoridad Ambiental de Ecuador tomó ya en consideración la presencia de estos colonos o familias en la cabecera y de alguna manera sinceró la situación del área protegida. Pero ellos estaban sin ningún título de propiedad, presionando de manera permanente al área protegida. Next. Entonces se crea este proyecto que tenía 3 objetivos. Primero, contribuir a la integridad de la reserva, del área protegida. 2, regularizar y definir los derechos de propiedad. 3, lograr acuerdos de conservación entre la autoridad ambiental y las familias dentro del proceso de regularización o de titulación de tierras. Next. Nosotros, para empezar el trabajo como Ecolex, lo que hicimos primero fue zonificar el área de intervención en 6 grandes polígonos, tanto de lo que es dentro del área protegida como fuera del área protegida, y pueden ver ahí los 6 colores de la cabecera del área protegida. Next. Empezamos un levantamiento de información y definimos el área de intervención que correspondía a tierras agrarias fuera del área protegida y a tierras bajo protección forestal y área protegida del Ministerio del Ambiente. Next. Ahí pueden ver los primeros levantamientos de información que hicimos. Cada línea del lado derecho, las de color azul, son como las fincas de cada una de las familias. Y en la parte derecha, como esa información la íbamos pasando ya a un sistema GIS. Next. Aquí es una parte importante en términos de este webinar, es la falta de datos. En Ecuador, para poder legalizar la tierra, tenemos que tener un plan de manejo, pero no habían datos estoy hablando del año 2006, 2007, no teníamos datos actualizados de cobertura forestal. Las escalas eran demasiado grandes y esto es lo que nos salía cuando intentábamos posicionar a fincas de 50 hectáreas, es decir, la nebulosa. Next. Esta es la información de la Reserva Cuyabeno imagínense, imágenes a más de 600,000 hectáreas con un nivel de difusión de la imagen muy grande que no permitía tener unidades pequeñas de manejo para poder sacar datos y poder levantar. Así que no nos tocó más que nosotros mismos generar los datos, tanto de tenencia de la tierra como de manejo o de cobertura forestal. Next. Los resultados para terminar. Esta es la cabecera del área protegida. Cada color representa una organización o precooperativa que agrupa a familias de campesinos, de colonos,
y se intervinieron 56 organizaciones en toda esta cabecera y ustedes van viendo cómo se va conformando el interior del área protegida libre de ocupaciones, pero ya con acuerdos fuera del área protegida. Next. Estas son ya las fincas por cada uno de esos espacios y de estas organizaciones que quedan en el límite, en el buffer zone del área protegida. Se levantaron 1,310 predios, aproximadamente 5,000 beneficiarios. Next. Así es como quedó ya en la cabecera del área protegida, con el exterior saneado en temas de acceso a la tierra, con acuerdos de conservación con la autoridad ambiental y el área protegida de alguna manera ya definida, lo que va a ser el área intangible o de protección para evitar presiones como lo que estaba sucediendo fuera del área protegida. Se tomaron 3,161 puntos de GPS, un proyecto de 18 meses intensivo con personal clave de 10 personas, más 60 de trabajadores de campo. Tuvimos también la participación de los guardaparques de la autoridad ambiental y 6 equipos GPS y con vehículos y con una serie de infraestructura para poder trabajar en campo. Next. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Eva y Manuel por estos ejemplos, por esta ejemplificación de lo importante que es tener los datos en la mano para poder realizar actividades que sean significativas para los pueblos. No veo preguntas en la zona de preguntas y respuestas en este momento. Les recuerdo a todos los participantes, seguimos muy contentos porque no ha disminuido la cantidad de participantes, al contrario, ha aumentado. Y bueno, los conmino a todos, les hago una invitación a que formulen sus preguntas en esta área de preguntas y respuestas. Los panelistas irán respondiendo de manera escrita o en otro momento, en otro espacio que vendrá un poco después, le daré la palabra a los panelistas para que hagan alguna intervención contestando a sus preguntas. Recuerden que esto es un diálogo, para nosotros es muy importante recibir la retroalimentación de todos los participantes. Voy a pasar sin mayor preámbulo a la parte que tiene que ver con otras experiencias regionales. Ya hemos escuchado sobre Brasil, ya hemos escuchado sobre Ecuador, ahora vamos a escuchar por parte de Bermaran Extabur, sobre experiencias en el Caribe y específicamente sobre experiencias en el establecimiento de un banco agrícola caribeño. Bermaran, si pudieras abrir tu micrófono, if you can open your microphone and your camera. Ms. Extabur is an international expert on value chains and project coordinator who has been working with the FAO's Regional Office for the Caribbean since 2015. She holds a Master of Business Administration in Project Management from Henley Business School and a Master's of Science in Nutritional Sciences from University of Manitoba in Canada. So I will now give the floor to Ms. Extabur. Hi, good morning, everyone. And thank you to the UNCCD team and their FAO colleagues for inviting me to participate in this session. So we in the Caribbean have had some preliminary experiences with establishing an agricultural land bank as part and towards our contribution and beginning or continuing work actually on land tenure and land security within the Caribbean. So I'll just share with you quickly some of our experiences over the last few years, and some of the lessons we've learned towards land degradation neutrality and and the relevance that it applies to the guide and the pathway to us. So essentially, we established, we moved forward with an assessment to establish an agricultural land bank in the Caribbean in selected countries and more of our very small island states, what we call our Eastern Caribbean states. And it concerned looking at a quantity of idle lands, using a tool to manage crown lands and to facilitate the leases of private lands
It was sought to also contribute to the efficient management of land through land administration, linked to boosting agricultural production, tied closely to value chain development, and improving food and nutrition security and the quality of the livelihoods of our rural population and most vulnerable. It also was seen as an opportunity for us to facilitate the access to farmers, to both landless farmers and landless persons who we have and existing farmers, especially women and youth, through an agricultural land bank. And at the same time, build the capacity of the staff in our ministries of agriculture in the area of land administration. So primarily, the results of the land bank, we initially held several consultations with the stakeholders in the 3 countries, developed institutional frameworks for each country based on their conditions, also outlined a procedural manual and operational guideline for the establishment of the land bank and management of same, and also developed communication products for public awareness on agricultural land bank. Also implementing information tools such as a model lease agreement and a platform for using it. And also worked at least 1 country to develop a pilot site to pilot the land bank, where the country in themselves had to identify the site, do the surveying, and also collaborate with FAO for us to have the communication and allocation of the land bank to lessees. We did further training with the Ministries of Agriculture and Extension in the establishment and use of the National Land Bank Information System, both on the IT level as well as the operational level of the staff in the ministry. And we also developed recommendations for scaling up and making it fully operational in each of those countries. So we also, and to tie it very specifically, we did develop the National Land Bank Policy, which is tied to one of the pathways under the LDN, along with the guide for operating. We also looked at a land bank monitoring and evaluation system that was designed, not fully implemented, but certainly beginning implementation in 1 country. Doing the mapping of the various agencies and institutions that were involved in both agricultural development, but youth entrepreneurship as well, aimed at promoting better coordination between those agencies, supporting the call for applicants for the land bank for 2 Crown Line sites, and then supporting technical training for the land bank applicants, both through the process of business development and their business plans for the allocated land, and also doing that in collaboration with the ministry's extension officers, and then zoomed in on some of the priority commodities where they needed, for example, post-harvest training for roots and tuber crops. So out of it, we had about 38 land bank office applicants in there, and we had about 20% were youth, and we had about 15% women that applied through the process. In terms of our recent developments coming out of the initiative, the land bank policy was presented to cabinet in 1 country, and this is still being deliberated by the country, and recognizing that there was a new structure that was needed for agricultural land bank management in that country. The other countries in their own selves are at different stages of legal situations in terms of conditions not being right or readily available for them to fully establish and take it to their cabinet and their government. But in 1 country, we were able to have cabinet approve and regularize some of the informal occupants who were on one of the pilot sites and who have now become lessees in the country, and then lease agreements actually being signed. It took us about 2 years through the process to have the process undertaken and the leases being actually signed, and then additional pilot sites being identified in the country that's most advanced, and then in one of the other countries, based on where they're at, they will also be able to identify a pilot site in advance to advance the establishment of the agricultural land bank.
Primarily, what we do need to do is to build on the progress from our experiences, and to find other ways to do, not to find other ways, but to continue to link with the synergies in other FAO funded projects. What we did see, and I'll probably explain a bit more on the other slides, is that especially within our value chain approach, integrating the agricultural land bank initiative and land tenure with specific value chains tied to development of those chains allowed us to also improve and strengthen the work of that value chain and building that value chain out in the country. So, and this is a process we're actually now piloting, linking it closer with our value chain development work in the ECS countries. We also recognize that it's necessary to collaborate with government initiatives because governments have new and emerging initiatives that are coming forward, and also changes, and have also brought us to reflect on where an agricultural land bank may stay and how relevant it is. And some of that experience also came out where we now have primarily in two of our countries, agricultural lands, and not just two, but from the pilot countries. The lands are not under the direct ownership or management of the Ministries of Agriculture. They are under the ownership of another ministry, be it the Ministry of Environment, or another land related unit ministry such as housing. And the legal processes to do that needed further engagement. Also where government is shifting and looking to prioritize their land use, needs us to collaborate with them so that it's all linked, and we work towards protecting agricultural lands. Some of the lessons that we have learned, as I was alluding to, the interagency collaboration, particularly between agriculture and land administration. This does create quite a bit of delays, and it's really critical for sustainability. In some instances, we recognize too that the Attorney General offices in our small islands have to get involved in relation to the legality of accessing the lands for agriculture. We actually need to also look at having a specific land bank unit established with dedicated staff, which makes it more sustainable and a bit more stable, because we built capacity within the units, within their planning units, but there wasn't a dedicated agricultural land bank desk, which in one country, in Grenada, they recognize they have to establish an actual agricultural land bank desk that has persons staffed with it. Following pilot phasing, where we have project steering committees, working for a more established monitoring and permanent organizational structure for monitoring and evaluation beyond the steering committee and beyond the project phases, and mechanisms to improve on record keeping and the handing over, because we also experienced delays when officers left and changed. There was a repeating of information or repeating of activities since changes took place and the new person wasn't aware. In relation to institutional information systems, we supported the database provision and the server and the software for land management, but within our ministries, needing strengthening to have opportunities to digitize and centralize records, because most of their records were done manually. So introducing an information system became a little more tedious, switching them from the manual lease agreements and record keeping to a digital one in that process to be undertaken also took more time. And then recognizing the consistent and mentorship required for maintenance of an information system as additional duties for the land unit and persons who need to be tooled in that area, not just for IT of the ministry, but a specific person to support the information system that is needed to support the land bank. We also took a look at the lessons we've learned from the legal and policy framework perspective. While we developed a policy for the agricultural land bank and the initiative, we needed to have it better tied to legislation and being supported and well-resourced for enforcement. And in some instances where we had persons on lands and their legal access to lands, it was beyond our scope to really address the legislation that was necessary, the changes, because those are in-country changes that goes beyond our control.
but maybe strengthening our policy on the linkages to existing legislation. And then having more detailed legal and institutional reviews when we're doing site selection and being managed by the ministry. And this for us could be a little bit sensitive within the ECS countries because when governments change, there certainly sometimes comes a change in perspective and visioning for the agricultural lands, and therefore wanting to have it in a manner that would not change and be more stable. So considering those detailed reviews. With our communication, while we did a good job communicating and advertising and promoting with the ministry, we recognize that we have a range of different stakeholders and needed to have more face-to-face and on-the-ground in-person meetings with the farmers using different types of mechanisms. In our rural communities and a lot of our cultural communities, radio programs and in-person meetings are more effective as levels of outreach to the various types of stakeholders that we need to reach, including the women and the youth, and really getting into the communities over a longer period of time to sensitize them and make them aware, and then provide the support in terms of applying for agricultural lands within a land bank. And all of this to sort of minimize misinformation that tended to happen. We did have some experiences where persons who on lands did not understand the transition to an agricultural land bank, and then those created additional delays in countries for implementing some activities. We also incorporated and appreciated the use of a participatory approach with stakeholder consultations from the beginning and even prior to, and just targeting the variant types of beneficiaries and having individual sessions with farmers, then women and youth who are involved in agricultural production, so we can better have their needs understood and met, as opposed to a wider consultation in terms of our mechanism. Also considering one of the recommendations following the pilots we got was to have demonstration farms established as a training tool for farmers and new farmers, especially for youth, entering into project sites so they can get advice and they can also bridge that gap between the generations and have an exchange between the younger and older farmers as part of our agricultural land bank and making it available to them. And then having better integration of the land bank with the existing extension programs, recognizing there wasn't a program before. While government signed on, there are quite a number of institutional actions that need to be taken, including their programs that need to take into consideration opportunities for integration for land bank initiatives. One recommendation was a self-learning course or training of trainers as a way to provide a refresher or to continuously train staff within the ministry on the agricultural land bank mechanisms and the information systems. But Maran, we're going to have to wrap up. We still have quite a number of things to go through. Yes, and I'm just at the last slide. When we come back to land restoration and sustainability, we have analysis looking at and instituting consistent soil analysis of pilot sites for suitability of the parcels that they assign. Also taking into account agroecological, environmental, and climate resilient practices to be employed by lessees within the land bank parcels needing to be incorporated, and recognizing that land banks is a mechanism that can be connected with other opportunities for financing the development agenda and linking it also back to other climate finance opportunities. And lastly, looking at the potential for more ground-based, community-based practices for leasing, both in forestry and or biodiversity conservation for both forested and non-forested areas. These are just a snapshot of some of the activities undertaken and recognizing the work we can continue to do in the sub-region towards land degradation and neutrality. Over, thank you. Thank you so much. This is actually very interesting and how we intersect, like how finance and how, finance is so important to empower the communities and to move ahead with successful projects that also consider the tenure aspects of it for the different communities. I will now move on rather quickly
to Alejandra Reyes. She will present on, her presentation is called Avanzando en el fortalecimiento de la gobernanza de la tenencia de las áreas protegidas en Honduras y su articulación con agendas regionales de cooperación técnica. Alejandra, from Red Parques. Alejandra es una ingeniera forestal con un máster en administración de proyectos, con 18 años de experiencia profesional en gestión de proyectos, gestión de riesgos y ordenamiento territorial, procesos de gestión de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, reservas naturales privadas, territorios indígenas y corredores biológicos. Muchos de ustedes han estado hablando de temas indígenas y de las particulares de los corredores indígenas en estos temas de tenencia a la tierra en la sección de preguntas y respuestas. Desde el 2009, ella es funcionaria de gobierno en el Instituto Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y es la responsable de la administración y gestión del Sistema de Áreas Protegidas de Honduras. Bienvenida, Alejandra. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, así es que le pediría que por favor nos mantengamos dentro de los 10 minutos que contamos para esta presentación. Alejandra. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Realmente es un gusto estar con ustedes y compartir como la experiencia que tenemos, en particular de Honduras, pero también cómo eso hemos podido capitalizarlo a través del trabajo en redes. Creo que como ustedes lo han dicho, no podemos hablar de neutralidad, de la degradación de la tierra, sin pensar en el tema de acceso y uso de la tierra, ¿verdad? Por comunidades, por pobladores, y no podemos hablar de acceso y uso sin pensar en el tema de tenencia de la tierra. Y en particular, dentro de esta presentación, para mí es importante reflejar cómo desde las plataformas de conservación o de gestión, como áreas protegidas y otras medidas de conservación, se están impulsando importantes procesos que se están capitalizando no solo a nivel local o nacional, sino también a nivel regional, mediante redes de colaboración técnica y en particular en el caso de los sistemas de áreas protegidas de Latinoamérica a través de la Red Parques. Y bueno, y como les mencionaba, para mí es muy importante también comentarles, aquí voy a empezar desde lo local a lo regional, comentarles un poco de nuestra experiencia de cómo, de Honduras y cómo esto se ha podido capitalizar y para que viajen un poquito al centro de América Latina. Bueno, Honduras está justo en el centro de América Latina y nosotros tenemos igual un sistema nacional de áreas protegidas, donde tenemos alrededor de 74 áreas declaradas. Más del 23% de la superficie terrestre está dentro de áreas protegidas declaradas. Sin embargo, bueno, aunque tenemos importante porción de todo lo que son los bosques de Honduras, las mayores presiones se dan dentro de estos territorios, ¿verdad? Y eso lleva a otros desafíos vinculados al tema de gobernanza y a otros temas. Y esto para que veamos cómo es la dinámica y las presiones que hay. Y esto en temas de deforestación, que quizás es cuando hablamos de degradaciones de tierras, es como algo más visible, ¿verdad? Pero no es lo único y es como bastante alarmante. Pero sí quisiéramos compartirles cómo se ha avanzado en temas de regularización o tenencia de la tierra en áreas protegidas en Honduras. Y esta experiencia de Honduras es muy similar para otros países de la región, donde hay mecanismos que están impulsando muy particulares para las áreas protegidas y eso está contribuyendo directamente con aspectos de gobernanza. En Honduras específicamente tenemos 15 áreas protegidas que han pasado por procesos de regularización de la tierra, que tiene que ver con no solo el tema de posesión, también con el tema de uso de la tierra. ¿Y a qué contribuye esto? Bueno, desde el conocimiento de la tenencia de la tierra para la toma de decisiones y planificación del territorio, han hecho mucho énfasis sobre el tema de acceso a la información, ¿verdad? Y de tener información que nos permita tomar decisiones más acertadas en temas de planificación y gestión del territorio. El tema de definición o planificación de límites de las áreas, aseguramiento de los bienes del Estado, pero también el reconocimiento de derechos de uso para comunidades locales.
que se han impulsado a través de estos mecanismos, ¿verdad? Y reconocimiento de derechos de propiedad de pueblos indígenas y afrohondureños en el caso de Honduras. Y de cierta forma, cómo estos procesos también nos han acercado en mecanismos de gestión para las áreas protegidas. Además de que esto contribuye a tener inversiones más seguras para la gestión turística y otros medios y también en la resolución de conflictos. De tal forma que esto permite programas de manejo más inclusivos y equitativos y por ende una mejor gobernanza con la participación de todos. Entonces, si vemos el tema de tenencia de la tierra, es un aspecto como muy relevante cuando hablamos de la gestión de las áreas protegidas, pero sobre todo para acercarnos a comunidades. Yo leía muchas de las preguntas y comentarios que van vinculados a eso, ¿verdad? Y es una de las principales experiencias que tenemos, no solo en Honduras, sino yo diría que en Latinoamérica. Y sobre todo vinculado al tema de pueblos indígenas. Y aquí para que veamos en forma gráfica donde hemos desarrollado como los procesos de regularización de la tierra. Uno de los casos, bueno, nuestra área protegida más grande es la biosfera del río Plátano, con alrededor de 4 pueblos indígenas y afrohondureños, y donde este mecanismo de regularización de la tenencia de la tierra fue un caso bastante importante para nosotros porque eso permitió el acceso a la tierra con títulos de propiedad y eso también derivó en otros mecanismos más locales que nos ha permitido avanzar como en cómo ordenar el uso de los recursos locales. Y esto nos ha permitido, como les mencionaba, la construcción de instrumentos de gestión del territorio, desde planes de gestión y de manejo, también otros instrumentos que también no solo se impulsan en Honduras, también son muy conocidos en Sudamérica, que son los planes de vida, ¿verdad? Elaborados con pueblos indígenas, que esto también se ha armonizado con los planes de manejo de las áreas protegidas, mediante esas construcciones participativas y conjuntas, y que también se han definido protocolos de uso de recursos. Entonces, si vemos cómo los procesos de tenencia de la tierra pueden derivar otros mecanismos que nos acerquen más a las comunidades y sobre todo para regular el uso de recursos. Y esto cuando hablamos de Honduras, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo interesante de nuestra región o de nuestro sistema de áreas protegidas? Que también no estamos solos, también trabajamos en redes que enfocan desde lo local, a la nacional y lo regional. Entonces, partiendo de este punto, no podemos, la gestión de la tenencia de la tierra es fundamental para consolidar esa gobernanza en áreas protegidas con participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, y son temas que por muy difíciles que parezcan, tenemos que irlos abordando si queremos mejorar realmente la gobernanza, si queremos avanzar en temas que son esenciales para garantizar el acceso y uso de recursos no solo a comunidades, mujeres, niñas, jóvenes. Y bueno, partiendo ya conociendo un poco la experiencia que tenemos como Honduras, y esto es lo interesante de trabajar en redes, que las experiencias nacionales o locales se pueden capitalizar a través de estas redes de colaboración. Nosotros como país somos parte de una red regional, que es la Red Parques, que es una red de cooperación técnica integrada por los sistemas nacionales de áreas protegidas, y donde estamos las instituciones de gobierno encargadas de administrar o rectorar los sistemas de áreas protegidas. ¿Y por qué quiero compartirles qué es la Red Parque con ustedes? Porque es una plataforma o están invitados a establecer alianza con nosotros, donde es una plataforma donde tiene 23 países, 23 sistemas de áreas protegidas, donde todo lo que se está promoviendo y han presentado experiencias muy importantes se puede capitalizar aún mayor, y donde el objetivo de esta red realmente es esa cooperación técnica que podemos tener, y donde para poder tener esa agenda de trabajo como Red Parques también, además de tener un consejo directivo, tenemos grupos de apoyo. Y en los últimos años, el tema de gobernanza ha sido un tema de trabajo muy importante. De hecho, que nosotros como Red Parques tenemos 3 subregiones, la región de Mesoamérica, la Amazonía y también del Cono Sur. Entonces, con un proyecto regional que se tuvo hace unos años, IAPA, que también fue impulsado por la FAO,
se consolidó un grupo de gobernanza para el bioma amazónico, donde se generaron muchas experiencias de gobernanza, pero también fue un espacio para transferir conocimientos y capacidades, no solo a los países que estaban vinculados en esta iniciativa, sino que se tuvo una escala de llegar a todos los que formamos parte de la red parques. Derivado de esta experiencia tan positiva, el año pasado se impulsó ya la creación de un grupo de gobernanza para la región mesoamericana, donde Honduras está presidiendo o coordinando este grupo. ¿Cuáles son las actividades en el corto plazo que hemos establecido también como rutas de trabajo, ¿verdad? Para capitalizar justo estas experiencias que tenemos y poder crear mejores capacidades o compartir entre los sistemas de los países. Bueno, ahora se está concluyendo lo que sería una línea de base de tenencia de la tierra, que se ha hecho para toda la región, pero que eso nos va a permitir también aterrizar nuestra agenda de trabajo por las subregiones. Y también dentro de las otras acciones de trabajo se ha establecido el tema de intercambio de experiencia, establecer procesos de formación con el apoyo, en este caso, inicialmente con FAO, pero donde todos pueden sumarse a esta agenda de trabajo y nosotros abrimos las puertas también para que les sumen a cómo capitalizar todas esas experiencias o también cómo podemos transferir o crear alianzas y también la creación de instrumentos de carácter regional, pero que puedan tener pilotajes a nivel nacional y local sobre el tema de gobernanza, en específico el tema de tenencia de la tierra. Y cierro esto bastante rápido, ¿verdad? Diciendo que los invitamos a aliarse con esta red de cooperación técnica, que en este caso integra los sistemas de áreas protegidas, donde ya hay importantes experiencias, donde es una red desde hace muchos años y bueno, y que tiene la experiencia de cientos de áreas protegidas de 23 países y donde es una importante oportunidad justo para fomentar ese intercambio de conocimiento, esa colaboración técnica, eso donde podemos desde nuestros países, ¿verdad? Con las experiencias que impulsamos, saber que podemos no tener solo impactos locales, sino tener impactos regionales a través de la transferencia de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, y donde también como países de Latinoamérica, eso nos hace crear hasta cierta autoestima de ver que nosotros como países podemos aportar desde lo que estamos construyendo, a crear esas oportunidades regionales y a crear esa experiencia a nivel de la región y consolidar sobre todo el tema de procesos. Así que muchas gracias y los invitamos de nuevo a conocer un poco más de esta plataforma, pero también a colaborar en estas prioridades de trabajo que hemos establecido para los próximos años y sobre todo en el tema de gobernanza de la tierra en espacios naturales. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que esta experiencia nos demuestra el poder de las alianzas y el poder de crear redes de apoyo. Y además la gran cantidad de trabajo que se hace en la región y que muchas veces cuando uno está acá en un secretariado de una convención uno no se da cuenta, ¿no? Yo creo que por esto este tipo de actividades a nosotros nos ayudan mucho a entender y nos abre mucho el panorama sobre lo que es posible y sobre lo que es replicable. Así es que mil gracias, Alejandra, de verdad. Vamos a concluir este panel con la participación de Gabriel Segueso, que ha estado muy pacientemente con nosotros desde el principio. Gabriel es el secretario ejecutivo de la plataforma Semiáridos de América Latina. Él es agrónomo, además de dirigir Semiáridos de América Latina, es miembro de la organización argentina Fundapaz. Es un cuidador de abejas desde toda la vida, es el coordinador técnico para la región del Chaco del proyecto Semiárido Vivo, que es un proyecto de adaptación en la zona árida del Chaco. Y bueno, él nos va a compartir sobre aspectos del involucramiento de las comunidades locales en ecosistemas semiáridos. Gabriel, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias Miriam, muy buenos días y muy buenas tardes, depende en qué parte del mundo se encuentre cada uno, por permitirme hacer esta breve presentación que espero en menos de 10 minutos poder hacerla, ¿sí? El marco institucional en el cual hago la presentación es un poco lo que tú, Miriam, me has dicho en la presentación. Lo hacemos desde la plataforma Semiáridos de América Latina, que es una plataforma regional de organizaciones que trabajan en el ecosistema semiárido latinoamericano. Desde Fundapaz, que es una organización que trabaja en el norte de la Argentina, en programas de desarrollo rural con comunidades indígenas y campesinas desde hace 50 años. Y desde la International Land Coalition, del cual somos miembros, no solamente como instituciones, sino también siendo la ILC miembro de la década de la restauración ecosistémica, Plataforma Semiáridos aporta su experiencia a esa década desde América Latina, ¿sí? El marco ecosistémico en el cual se realiza este caso que voy a presentar, que es un caso muy emblemático para nosotros, porque es un caso que tiene más de 30 años de trabajo, se encuentra al margen de ese río que ustedes ven en la foto, que es el río Pilcomayo. Ese río Pilcomayo divide la Argentina de Bolivia y Paraguay. Ese es un punto trinacional, que forma parte de lo que llamamos el Gran Chaco Americano, que es la segunda región más biodiversa de América Latina después del Amazonas, y que es la región que tiene el bosque seco más importante en pie del continente, nativo, bosque seco en pie nativo de América Latina. Es una región, el Gran Chaco Americano, de 100 millones de hectáreas, y actualmente se calcula que hay cerca de 20 millones de hectáreas de bosques aún en pie, muy sujeto a lo que es la presión de las fronteras agrícolas, ¿no?, de Argentina, Bolivia y Paraguay. Un poco para que vean el panorama y el ecosistema y la gente, ¿no?, conozcan lo que es esa región donde se realiza este caso en el norte de la Argentina, en la provincia de Salta, un poco lo que es la tierra seca, el clima, las viviendas, el transporte, en este caso a caballo, las aguadas, ¿sí? Y un poco también los rostros de las comunidades indígenas y campesinas, que muchas son pescadoras de los ríos, artesanos, ¿no? Y cómo también se realizan reuniones y grupos desde el punto de vista de las organizaciones y de las comunidades. El caso que les queremos presentar ahora rápidamente es un caso que ocurrió y ocurre sobre una superficie fiscal del Estado argentino de 643.000 hectáreas, que ya fue transferido a comunidades indígenas y campesinos, que es un territorio ancestral de comunidades, ¿no?, y que también tuvo el ingreso de población campesina y ganadera al principio del siglo pasado en la expansión territorial de la Argentina, ¿sí? Esto tuvo un proceso de reclamo internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que duró 23 años, empezó en el 1998 y recién en el 2020 tuvo sentencia favorable, obligando al Estado argentino a entregar esos territorios. Y también estuvo acompañado por un proceso político de negociación entre indígenas y criollos para hacerles propuestas concretas al Estado sobre cómo distribuir la tierra, que empezó en el año 2000. Y es una de las zonas más marginales del país, de la Argentina, donde mayor niveles de pobreza infantil, mortalidad infantil y problemas de contaminación existen. Nosotros siempre en nuestro trabajo tenemos como una hipótesis, ¿no? Y la hipótesis original hace 20 años, cuando empezó este caso, fue que en los ecosistemas semiáridos los procesos de restauración, ¿no?, ecosistémica, el manejo sostenible de los recursos naturales y los programas de desarrollo rural necesitan sí o sí que las comunidades locales accedan a los territorios en forma legal para generar sus planes de vida. Eso siempre fue como una hipótesis que que tenemos inclusive en nuestro trabajo. Es decir, no solamente apoyamos procesos de acceso a la tierra para comunidades indígenas y campesinas como un derecho, sino también para que generen programas de manejo de esos recursos, porque el simple acceso a los territorios no siempre asegura mejorar la calidad de vida, mejorar los procesos de participación social o disminuir la pobreza. Es una condición, pero no es suficiente para desarrollarse hacia adelante. Esto que ustedes ven aquí es un mapa el mapa de conflicto original. Lo que ustedes están viendo ahí es un mapa de 653.000 hectáreas en el norte de la Argentina, en donde el área verde que ustedes ven es el área de reclamo de las comunidades indígenas bajo la legislación y la Constitución argentina, que reconoce los derechos al territorio único, sin divisiones, ¿no?, de las comunidades. Y los puntos rojos son las áreas de ocupación campesina ganadera, que también tenían derecho por la ley del Código Civil argentino y que necesitaban resolverse. Es decir, ahí lo que se ve es
la superposición enorme en el uso de los territorios, ¿sí? Lo verde, todo comunidad indígena, los puntos rojos, todo campesinos ganaderos. Ese mapa, y yo haciendo un poco de relación con lo que también dijo Amparo, ¿no? De FAO, inclusive Laura y Eva también, ¿no? Laura de Land Portal y Eva de Landex, fue realizado por las comunidades durante 5 años. Ese mapa es un mapa que está georreferenciado, que tiene 25.000 puntos de GPS, en donde el conocimiento tradicional y la utilización de tecnología como la satelital de los GPS permitió generar mapas de conflictos y resolución hacia adelante en manos de las comunidades indígenas y campesinas, dándole eso no solamente un enorme poder de negociación con el Estado, sino también de aporte de información a la causa internacional que se tramitaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, acá se conjugaba el conocimiento tradicional con la tecnología, ¿no? Y la importancia de la participación en ese tipo de procesos. Ese mapa original que ustedes ven ahí es un mapa de hace 20 años, que era el conflicto original. Yo puse esta foto porque esta foto representó también miles de mapas, miles de reuniones entre dirigentes indígenas y campesinos, de un lado, el Estado del otro, el Estado de la provincia de Salta, trabajando sobre mapas que se hacían con las comunidades para definir territorialmente dónde, cómo, cuándo se iban a ir distribuyendo las tierras, ¿sí? Y que eso fue terminando hacia los últimos años con finalmente la transferencia de la tierra por parte del Estado, en mapas como estos, ¿no? El de la izquierda, donde ustedes ven que empieza a haber parcelas criollas campesinas que se rigen por el Código Civil argentino, de propiedad privada más clásica, y va liberando áreas blancas que son territorios comunitarios indígenas, ¿sí? 400.000 hectáreas para las comunidades indígenas y 243.000 hectáreas para las comunidades criollas. El mapa de la derecha es haciendo un zoom un poco más cómo es finalmente la distribución territorial. Los rojos, parcelas criollas, y todo lo verde que queda al costado, los territorios indígenas de uso comunitario, de 172 comunidades indígenas y 1.200 familias. En total, en este territorio, viven 18.000 personas, ¿sí? Este es un conflicto que resolvió para esa cantidad de personas. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con la protección del bosque, con la restauración de los ecosistemas, con el manejo de los recursos naturales? Yo puse aquí 2 fotos. El primer mapa a la izquierda, cómo avanza la expansión agrícola en la Argentina, en esta zona. Y ustedes ven, todo lo marrón son desmontes para producción agrícola, básicamente soja, maíz, trigo. Y la parte que está aquí a la derecha del mapa blanca es justamente el área de conflicto que ahora se resolvió en manos de indígenas y campesinos. Fíjense que sobre esa superficie no avanzó el desmonte, ¿sí? Agrícola, sino que se mantuvo en pie la parte del bosque. Y el mapa de la derecha es una acción legal que la Argentina tiene, que se llama Ley de Bosques Nativos, de protección de bosques nativos, donde determina qué nivel de cambio de uso del suelo puede existir en una región. Las áreas verdes, donde se puede desmontar, las áreas rojas de protección máxima y las áreas amarillas de reducido posibilidad de cambio de uso de suelo, que es justamente en donde se encuentra el caso que se ha transferido la tenencia a comunidades indígenas y campesinas. Es decir, esto también demuestra un poco cómo el acceso a la tierra por parte de comunidades indígenas y campesinas produce un efecto de reducción de la deforestación, en este caso, y de la degradación. Ahora bien, una vez que acceden a la tierra, viene el resto, viene el manejo de los recursos naturales, ¿no? Entonces, aquí es cuando ponemos algunas prácticas que se pudieron empezar a hacer a medida que la transferencia territorial ocurrió, que son como producciones más intensivas, sistemas de acceso al agua bajo cosecha de agua de lluvia, producción apícola con juventudes, reforestaciones con frutales, manejo de agua para la producción, o incluso cuestiones de ganadería, caprina, ganadera vacuna, ¿sí? Es decir, una serie de prácticas que son condición, en la mayoría de los casos, por los niveles de inversión que necesitan, que la tierra haya sido transferida hacia las comunidades locales. Bien, entonces ya para terminar, ustedes ven que este proceso que lleva casi 25 años, ¿no? O sea, es muy difícil contar todo este proceso en 25 años en 5 minutos, pero lo que fue una situación de conflicto, la transferencia del Estado de la tierra mediante métodos participativos y legales y políticos en el territorio, la hipótesis original que nosotros teníamos que en los ecosistemas semiáridos, los procesos de restauración ecosistémica, manejo sostenible de los recursos naturales, programas de desarrollo rural necesitan que las comunidades locales accedan a los territorios,
nosotros la damos por comprobada en función de este caso que estamos mostrando. Y decimos que la correcta planificación de los territorios que restauren, conserven y mejoren las condiciones de vida, los ecosistemas semiáridos, necesitan que las poblaciones locales accedan a la tierra y proyecten sus vidas a partir de ahí, ¿sí? Y que las familias, en función de eso, generen lo que llamamos el semiario vivo, que está lleno de esperanza y de futuro, como una visión hacia adelante, y sobre todo una visión para que la juventud pueda permanecer en esa región y desarrollar su vida tranquilamente. Así que este era un poco el caso que queríamos mostrar, muy largo para nosotros, de mucho trabajo, de muchos años, pero que refuerzan la necesidad de que las comunidades accedan a la tierra para que en función de eso proyecten la restauración de sus ecosistemas, la biodiversidad, y generen producciones agroecológicas que tengan en cuenta el cambio climático, la mitigación y la adaptación, y todos estos conceptos que nosotros manejamos muy bien, pero que debemos verlo concretamente en las comunidades con las cuales trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En efecto, refuerza, este mensaje refuerza lo que hemos estado y pone en términos muy concretos y además en una situación que involucra muchísimos actores la importancia de la participación. Tenemos poco tiempo. No sé si hay algunas preguntas. Me parece que han estado los panelistas contestando de manera directa las preguntas que nos han estado formulando los participantes. Les pediría que continuemos con esa dinámica para poder discutir a continuación el tema de las consultas nacionales, que es nuestro siguiente paso. En ese sentido, voy a dar la palabra a Sasha, quien va a explicar de qué se trata esto y qué es lo que estamos buscando por parte de FAO y UNCCD. Adelante, Sasha. Bueno, gracias, Miriam. Yes, I want to just have a overview of the process where we will be collecting requests for support as mandated by the Conference of the Parties. No mueve. Sorry. Try again. Okay, I'm sorry, I can't have presentation mode. So the parties have decisions. They issue decisions at every call. And so in general, the decisions either invite themselves to do something, or they invite the Secretariat and partners to do something. So in the last COP last year, the parties encouraged themselves to host inclusive and participatory national level dialogues on land tenure, as well as to explore the ways to integrate tenure information into their capacity building efforts. Likewise, the Conference of the Parties invited the Secretariat to provide, upon request, support to parties to implement a land tenure strategy and action plan, or to develop specific guidance and exchange lessons learned through national consultations in selected countries across regions. So we will be opening a application process next week, and the application will require a multi-stakeholder approach. So we are looking to see that there would be a convening ministry or organization, so that entity would have the mandate to address land tenure issues related to land restoration, sustainable management, and so forth, protected areas. Second, the convening entity
would be responsible for providing the venue and hosting the consultation, and finally collaborate with the support team to structure the content and the modalities for stakeholder engagement. Then there would be a number of supporting entities, ministries, organizations, specialized agencies, so forth, CSOs. They are expected to ensure that diverse economic sectors and diverse stakeholder groups are mobilized and represented in the national consultation, as well as to have the capacity to contribute to the consultation with experience and expertise in relevant areas. So we've seen today from all the presentations, many of the organizations that present would fit into that category. So we want to understand very well. We want to understand from the process, from the application, what are the capacity needs, what are the expectations from the country, to what would they expect in terms of the outcomes of a consultation. So here we give a checkbox menu, and of course there will be text boxes where you can elaborate, and there will be other boxes where you can provide a different reason for requesting support. We also want to get a good understanding of the land restoration, protected areas, sustainable management initiatives. And so there may be something with the Rio Conventions, there may be something with Ramsar, with the 20 por 20 initiative and the Bond Challenge, and so forth. So national programs, national initiatives that are going on would be eligible. So we're going to be asking for documentation on this as part of the application process. Then, as I mentioned, what are the expectations? Is it to raise awareness and reach out to civil society, IPLCs, private sector? Is it more of a technical assessment of institutional and legal frameworks? Is it a multi-stakeholder mechanism that countries wish to establish or strengthen? Some countries may be in a position to address youth and gender disparities through land tenure initiatives. And then there's the idea of practical applications of the VGGT. So there's a wide variety of expectations, and we would like to learn from you, from the application, what is specifically expected. So in terms of the timeline, we're looking at a notification next week. We will issue a notification to our parties, and we will make that notification available to all UNCCD stakeholders, as well as to the general public through a web page. On that web page, you will be able to download the PDF application, and you'll be able to fill it out and have instructions on where to send it, and by a deadline of mid-July. So we expect that we expect to be able to notify countries that are selected by September, and then begin consultations in late 2023 and then throughout 2024. The applications must include the completed PDF form I just mentioned, as well as official letters from the ministries and organizations that are participating, and supporting documentation as indicated throughout the application form.
Applications must include the UNCCD national focal point and their corresponding ministry and organization. The focal point can be either a convening or in a supporting role. So there's no requirement there as long as they're one or the other. We would encourage interested stakeholders to begin consultations with the UNCCD and CBD, climate change, national focal points, CSOs, NGOs in the region or in your country that are very much focused on these land tenure issues, FAO national offices, and other ministries or specialized agencies that are involved in tenure issues and land restoration initiatives. With that, I would thank you, and I'll be happy to answer any questions you might have. Do we have any questions from the audience on the specific issue of the national consultations or comments? This is actually very important for us to get your feedback on what you just heard, because it will determine the quality and the quality of the process going forward, and also the next steps in really translating into actionable recommendations, all the information that we have in the guides, etc., and what we have been discussing here. Yeah, so this is not a financing initiative. This is a capacity development. We want to know what are some of the capacity needs. If the political will is there in the country and there are multiple stakeholders that are willing to come together, we're willing to bring FAO and partners, international, regional, and other partners. We're willing to maybe finance travel or finance the logistics of the consultation, but it is not a consultation to finance regenerative projects. And I also would like to mention and offer that once you have our details, Miriam, myself, other colleagues, we're happy to facilitate any communication that is problematic for you. If you have a problem getting to the UNCCD focal point, let us know and we'll try and make the connections. And likewise, we'll try and do that with other actors. But many of you are already very familiar with the actors, and we encourage you to start reaching out, start having the conversation. We're going to give a 6-week window where you'll see the opening of the call and the deadline. And we hope that we will get some robust applications during that 6 weeks. And it will give you enough time to put together a robust package. Any other? Let's see. Again, I mentioned that the financial support will be for the consultation itself. So there may be travel funding to get the right people to the right places. If it's going to be a consultation in capital, depending on how big the country is and where people are located, we will be able to bring people together for that. It will be issued, the link will be online next week. We hope Monday, but it could be Tuesday or Wednesday. And we will send the link to all the registered participants for all 3 of the webinars. So right now we have an Excel sheet of about 5,000 people. So everybody will get that link. Amparo, did you want to come in? Yes, thank you, Sasha. Lo voy a decir en español. Sí. Solo quisiera reforzar lo toral y la importancia de lo que acaba de compartir Miriam y Sasha con respecto a este punto en la agenda de hoy. De todos los países, sé que hay muchas instituciones de gobierno, pero también de sociedad civil y demás.
Todos sabemos la necesidad que hay, por ejemplo, en la región de América Latina, de contar con apoyo en estos temas, en el tema de fortalecimiento de capacidades, de generar diálogos, de tener apoyo político, ¿no? Como nos hablaba Sasha, ¿no? Del ofrecimiento de la Secretaría de apoyar ese tema de comunicaciones, por ejemplo, con los puntos focales de otras convenciones también que a veces nos falta. Yo quiero agradecerles porque son cosas, si bien no puede decir uno que es gran cantidad de dinero por decir que un proyecto que es grande o algo así, pero son cosas muy concretas, muy prácticas, rutas, herramientas, estrategias muy concretas con pasos que ustedes nos están facilitando. Así que agradecerles por eso y motivar a los países que los aprovechen. Muchas de las instituciones, ¿no?, que tienen que ver con administración de tierras y recursos naturales, ustedes mejor que ellos saben las limitaciones en cuanto a capacidades, en cuanto a recursos, en cuanto a de financiamiento que han sufrido en muchos de sus áreas y departamentos involucrados con los temas de tendencia y gobernanza, en la parte técnica, en la parte legal, en la parte institucional. Así que les invito a que aprovechen esta oportunidad y puedan manifestarnos ese compromiso de querer avanzar en esta temática, porque sin duda, si ustedes ven, hay apoyo, hay un ofrecimiento de apoyo para hacerlo, así que aprovechenlo. Eso nada más como invitación. No, gracias a ti, Amparo. ¿Se arregló la traducción en español? ¿Está ahora funcionando? ¿Sí? Okay. And for the ONG, for the CSOs, contact us. We have a CSO officer. I think we can help you, and with the overwhelming bureaucracy of the Rio conventions, we can at least get through. And CBD is a very close sister. Climate change is maybe a little bit more difficult and a little bigger. So we can't promise anything, but I think we can try. Okay. Any other, Miriam, do you see any other questions? Hay un attendee que tiene su mano levantada, dos creo que tienen sus manos levantadas. Sí, pero no difícil la intervención. Okay. Sí, no podemos dar la palabra. Si se puede poner la pregunta ahí breve en the chat box. Hola. I don't know. Miriam, do you understand that? Well, there is just a question of if there's any material available. If they could contact you, Sasha, directly with questions, I think yes. Oh, yeah, absolutely. Sure. They can. I also see, I mean, Liliana, I don't want to put you on the spot, Liliana Pimentel from Brazil. I know that you are transitioning to the new Ministry of Indigenous People. Yeah. And that just, I mean, I don't know if Brazil will want to volunteer or Brazil will want to be part of one of the selected countries or will submit an application. But I think this is actually also very important to have this multi-stakeholder, but also whole of government approach. And bringing all ministries involved. As I was saying at the very, very beginning, sometimes it's really not, I mean, the national focal point is not the one that is executing the projects. And for this type of conversation, we need all ministries. We need the planning, the ones that are in charge of planning. We need the indigenous peoples. We need the ones, the foreign affairs, of course, environment, agriculture. So it really depends on the specific situation of the different countries. Somebody saying if we can send the chat by email, we will try. I'm asking yes, because the chat had a lot of very, very interesting and rich conversation. I mean, I was just going through it. You guys were talking about public versus private, which is a very, very different conversation that we didn't have, about indigenous people, about how to involve different stakeholders, about what has worked and what hasn't worked. So we will definitely aim to also share the chat with everybody. I don't know. I don't see any other questions, and I actually don't see any hands, but I think we have an issue with that setting.
So if we Yeah. don't have any further final comments or reflections from the panelists, after you have read the questions and the answers, if there's any final reflection. No? Okay, then I guess we will wrap up. I mean, I think there's no need to underline again the importance of the integration of these voluntary guidelines into land degradation neutrality initiatives, and then to really consider a few things which have to do with yes, we have these general guidelines and these overarching principles, but at the end the solutions need to be local. So, and then for that reason, we do need to have a very comprehensive and geographically balanced sample for the national consultations. That's why we are doing the webinars in the 3 different time zones and with different languages. Please, all stakeholders, all of you who are not national focal points, coordinate with the national focal points, but also call us if you need to. And we will be very happy to support applications upon request. Aurélie, would you like to come in at this point? Just to thank, actually. Me gustaría agradecer a todos los participantes de hoy, a Miriam por la facilitación, a mi co-chair Sasha Alexander por el duro trabajo que hemos hecho, por las personas que a veces no se ven, pienso en Colin, pienso en Laura, en Mair, gracias por su apoyo y el duro trabajo que han hecho también. Y sí, esperamos de pronto poner este como aplicación fuera y empezar el trabajo con ustedes que participarán hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Aurélie. De verdad, gracias a todos, a los panelistas, a que nos han estado apoyando a lo largo de este proceso, simplemente porque les parece que es un tema importante. A todos nuestros partners que mencionamos al principio, TNG, Landesa, Land Portal, International Land Coalition, por supuesto FAO, no podríamos hacer nada sin FAO. Y bueno, Aurélie ya agradeció a los diferentes individuos e individuas que colaboraron aquí. Yo para terminar con lo que, entonces los intérpretes también, y sobre todo los participantes que estuvieron con nosotros estas 3 horas, y todo el tiempo poniendo atención y muy involucrados en la conversación. Creo que es como un pequeño milagro que existan estas decisiones, que existan esta conversación en el Comité de Seguridad Alimentaria de FAO, que se haya dado desde hace más de 10 años, es un pequeño milagro que las 197 partes de la Convención de Desertificación hayan decidido adoptar estas decisiones. Y que ahora en el marco del marco global de biodiversidad también se empiece a tener esta conversación. Por ahí alguien en el chat estaba preguntando qué priorizar, cuál convención priorizar. Pues yo creo que más bien es cosa de que hagamos entender a las partes que son las que negocian que esto es una sola agenda, que la agenda de biodiversidad no está separada de la de cambio climático y la de desertificación. Tampoco está separada de los SDGs, de temas de seguridad alimentaria y de temas de derechos humanos. O sea, al final esta es una sola agenda donde nos estamos jugando simple y sencillamente la vida, la permanencia de la vida de los seres humanos como la conocemos hoy y en los próximos 7 años, ¿no? Entonces es realmente un gran reto. Y bueno, sigamos trabajando, digamos, de manera incremental para poder afrontar los retos. Para despedirme, simplemente iniciamos con un juego de palabras. Yo voy a compartir el mío, pero el final. Entonces, lo que yo apunté a lo largo, o más bien como conclusión es, ¿qué pienso cuando pienso en tenencia de la tierra? Enorme reto. Sostenibilidad, derechos humanos, datos abiertos, información, diversidad, inclusión,
todos y todas, alianzas y redes, naturaleza, oportunidad, esperanza, futuro. Y deberes. Muchísimas gracias a todos y bueno, quedamos en contacto. Chao.